ఇక్కడ మనకి అంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ కోసమే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అని పెట్టామండి. ఇన్‌ఫ్యాక్ట్ దట్స్ ద బర్నింగ్ ఏరియా ఆల్సో. వై ఫార్మర్స్ ఎందుకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్‌గా అవ్వాలి అనేది. ఫార్మర్స్ బిజినెస్ చేస్తారా అని. సో, కంపల్సరీ అగ్రికల్చర్ ఉండాలి. అగ్రికల్చర్‌తో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఉండాలి. వాల్యూ అడిషన్ ఉండాలి. ఆ ఫుడ్‌ని మనం రా మెటీరియల్‌గా తినలేం కాబట్టి మనం టేస్టీగా మురుకులు ఏం చేసుకుందాం అనుకున్న ఒక ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉండాలి. తినటానికి మనకు బాడీ లేనప్పుడు, ఆ బాడీ అంటే అరగదీసుకోవడానికి మనకు ఆ కెపాసిటీ లేనప్పుడు లైక్ వి కనెక్ట్ టు కమ్యూనిటీస్, అక్కడికి వెళ్ళి స్టాల్స్ మేము పెడుతున్నప్పుడు లేదా మేము ఎగ్జిబిషన్స్కి పెడుతున్నప్పుడు వి ఇన్వైట్ దెమ్. వి ఆఫర్డ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యంగ్ జనరేషన్కి నేను మోటివేట్ చేయడానికి కూడా వి స్టార్ట్ విత్ 50,000 రూపీస్ కాషన్ డిపాజిట్ లాగా. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్‌లో మీ పర్సనల్ లైఫ్‌ని, ఫ్యామిలీ లైఫ్‌ని లేదా ఈ బిజినెస్ ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌కి ఎలాగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు నడుస్తున్నారు? Yeah, when there is happiness, you will be motivated to do. So my compassion is to build these structures. So ఇది మనం ఫ్యామిలీలో ఎక్స్‌ప్రెస్ చేసినప్పుడు దే గివ్ ద సపోర్ట్ అండి. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఐ హావ్ అ బ్యూటిఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఇంక్లూడింగ్ మై కిడ్స్, మై హస్బెండ్, మై ఇన్‌లాస్, మై పేరెంట్స్, ఎవ్రీవన్ సపోర్ట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫార్మాట్. ఆహ్, అంటే బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం ఎప్పుడైతే కొంచెం మనము అందరికీ షేర్ షేర్ చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళు చూసారు. ఒకవేళ వెన్ దే టుక్ అప్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఇంటు దెమ్, ఐయామ్ హావింగ్ సర్టెన్ స్పేస్ టు డెవలప్ దీస్ స్టఫ్. ఇన్ని అంటే ఐడియాస్ చేయటం వేరు, ఇంప్లిమెంట్ చేయటం చాలా కష్టము. ఇన్‌ఫాక్ట్ నేను అంటే దే గివ్ మీ దట్ స్పేస్ ఇన్ హోమ్. ఇన్‌ఫాక్ట్ నాకు ఇదే మోటివేషన్ టు వర్క్ మోర్ ఫర్ వుమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వేర్ I not promote only entrepreneurship, but I also promote family support systems where I tell women, మీరు ఇది అడిగితే మీకు దొరుకుతుంది. మనం అసలు ఇన్‌ఫాక్ట్ విమెన్‌గా మనం చేసేది ఏంటంటే మనం అడగట్లేదు ఎవరిని. మాకిది సపోర్ట్ కావాలి, నాకిది చెయ్యాలని ఉంది చెప్పట్లేదు ఎవరికీ. ఆ చెప్పటం మనమే చెప్పకపోతే వాళ్ళు ఆలోచించుకొని, వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళకి మనకి అంటే ఇది చేయట్లేదు అనటం కూడా తప్పు మనది. అవును. మన వైపు నుంచి మనం చెప్పి, దానికి తగ్గ ఎఫర్ట్ మనం చేసి, దాని తర్వాత మనం దానికి సపోర్టివ్‌గా కావాల్సినయి అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ అగైన్ యాస్ ఎ వుమెన్ వి హావ్ టు మేక్ దట్ ఎఫర్ట్, కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. అండ్ ద వరల్డ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ దేర్. చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వెన్ యూ స్టెప్ ఔట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, ద వరల్డ్ ఈస్ నాట్ సో క్రూయల్. దే ఆర్ వెల్కమింగ్. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ సపోర్టింగ్ మీ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్‌లో నుంచి కానీ నాకు సపోర్ట్ వస్తుంది. దే రికగ్నైజ్ మీ. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ సీయింగ్ అ వుమెన్ హూ ఇస్ గివింగ్ అప్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఔట్‌సైడ్. So they see that effort and they support. So the world is so good and I welcome all women entrepreneurs you use. In fact, to support that only we run a women association. As you know, you are part of the member there. We aim అనేది ఓన్లీ టు టాక్ అబౌట్ హౌ టు మాడ్యులేట్ అ వుమన్, అంటే టు గెట్ దట్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ జీల్ ఇంటూ వుమెన్. వి డూ సో మెనీ మీటింగ్స్, నెట్వర్కింగ్ మీటింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. వీఎం ఈజ్ అసోసియేషన్ ఫర్ దట్. మళ్ళీ మార్కెటింగ్ వచ్చేటప్పటికి మాకు చేత కాదు, మాకు లేదు అనుకున్నప్పుడు వి ఎవాల్వ్డ్ యాస్ అ వీమార్ట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి ఆర్ మాడ్యులేటింగ్ ద స్ట్రక్చర్స్. ఒక లేడీకి ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకోవాలి, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే బిజినెస్‌ని ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలాగా ఆబ్స్టికల్స్‌నొస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా తీసుకోవాలి. అన్నీ ఉదయం నుంచి మీరు గైడ్ చేస్తారు. యాహ్! ఇన్‌ఫాక్ట్ ఏంటి అనంటే లేడీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అనేది మనకంటే సెపరేట్‌గా చూడకపోతే ఎవ్రీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ హాస్ సేమ్ హర్డిల్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఏంటి అనంటే మనకి ఫ్యామిలీ అనేది ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్. వేర్ ఐ డోంట్ సే మెన్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్, బట్ వి టేక్ ఎక్స్‌ట్రా. మనకది ఎమోషనల్ అలా సాక్రిఫైస్ చేసి మరి చేసుకుంటున్నాం. అది మేబీ ఇట్స్ నాట్ రైట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్. వి హావ్ టు సీ ఆర్ ఓన్ హ్యాపీనెస్. యాస్ యూ సెడ్, ఎలా చేస్తున్నారనంటే వెన్ ఐయామ్ హ్యాపీ, ఐయామ్ మేకింగ్ అదర్స్ ఆల్సో హ్యాపీ. ఇఫ్ ఐయామ్ నాట్ హ్యాపీ, ఐయామ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ట్రబ్లింగ్ ఫార్మాట్‌లోనే ఉంటాను ఇంట్లో. సో వెన్ దట్ ఈస్ సీన్ త్రూ మీ, సో ఫ్యామిలీ ఈస్ ఆటోమేటిక్‌లీ సపోర్టింగ్. ఓకే, తను హ్యాపీ ఉంటే మనందరిని కూడా హ్యాపీగా చూసుకుంటుంది అనేది ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అయ్యారో దే సపోర్ట్. మీరింత చేస్తున్నారు కదా! అసలు మీ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఏంటి? క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నాను. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఇస్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ గెట్టింగ్ ఇంటూ ఎక్స్‌పోర్ట్స్ అండి. ఎక్స్‌పోర్ట్స్‌కి వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పార్ట్నర్స్ హూ వాంట్స్ టు కొలాబరేట్. ఇన్‌ఫాక్ట్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కూడా వీఆర్ పార్ట్నరింగ్ అండ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ బ్రాండ్ కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీస్. ఎందుకంటే అన్నీ నేనే చేస్తాను అనటం కూడా ఇట్స్ నాట్ రియలిస్టిక్ ఫర్ మీ ఆల్సో.
I have to depend on someone, and we are inviting those brand consulting agencies to be on board with us so that both of us can benefit. So itla manamu we are going ahead. If anyone is interested, we are actually opening up the doors for every ఇది. ఎందుకంటే నేను ఒక్కదాన్నే చేసి నేను ఒక్కదాన్నే బెనిఫిట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ కాదు. బికాస్ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ అ హోలిస్టిక్ సిస్టమ్ దేర్ వేర్ ద సిస్టమ్ వర్క్స్ అండ్ సిస్టమ్ సక్సీడ్స్. లైక్ నాకు తెలియనివి తెలీదని ఒప్పుకోవటంలో నా గెలుపుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. ఎంత చేయగలుగుతాను? నాకు కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ఐ షుడ్ రియలైజ్ దట్. యాజ్ అ వుమన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఆర్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, యూ షుడ్ రియలైజ్ దట్ యూ హ్యావ్ సర్టెన్ లిమిట్స్ అండ్ యూ కెనాట్ క్రాస్ బియాండ్ దట్. సో ఎన్ని సార్లు నేను మార్కెటింగ్ కోసం ఎన్ని కంట్రీస్ తిరుగుతాను, ఎన్ని స్టేట్స్ తిరుగుతాను, ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ రియలిస్టిక్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ పార్ట్నర్స్ ఔట్‌సైడ్ ద స్టేట్, ఇన్‌సైడ్ ద స్టేట్. ఇప్పుడు నేను చౌటుప్పల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్‌లో ఒక చోట ఉన్నాను. ఇంకొక 10 పెట్టాలి. సో ఆ 10 ఒక షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అంటున్నాను. ఆ 10 పెట్టే లోపల ఎక్స్‌పోర్ట్స్ నేను ముందుకు తీసుకెళ్తే ఈ 10 నుంచి వచ్చేది నేను మార్కెట్‌ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. బట్ ఆ 10 నేను రన్ చేయగలుగుతానా? ఇట్స్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్. వాళ్ళ ఏరియాస్‌లో పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎయిదర్ దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అగ్రిగర్ అండ్ స్టార్ట్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ యాస్ అ కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీ. మై గోల్ ఈస్ లైక్ ఇలాంటి యూనిట్స్ ఇంకొక 10 అట్‌లీస్ట్ ఒక 2, 3 ఇయర్స్‌లో వచ్చేయాలి. అండ్ ఈ 2, 3 ఇయర్స్‌లో ఎందుకు 2, 3 ఇయర్స్ అన్నానంటే కన్‌స్ట్రక్షన్‌కి ఆ టైం పడుతుంది కాబట్టి. బికాస్ అవి వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 1 ఇయర్‌లో, బికాస్ నౌ వి ఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ మోడల్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఇంటూ ఎక్స్‌పోర్ట్స్. సో ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఇస్ అ పర్సనల్, అంటే చౌటుప్పల్ ఇండస్ట్రియల్ అగ్రిగర్‌కి ఇట్స్ అ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఫర్ దట్ యూనిట్. బట్ ఇలాంటి యూనిట్స్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ ఫర్ అదర్ పీపుల్. మరి ఇన్ ద మీన్ వై లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కూడా షేర్ చేయి. సో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీ మండల్లో ఇలాంటి యూనిట్ పెట్టాలి. And I want to really partner with governments because lot of cluster development programs are coming. In fact, ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్స్‌ని పెట్టుకుని నేను ఒక కంపెనీగానే గ్రో అవ్వాలనే యాటిట్యూడ్ కాదు నాకు. ఐ లుక్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఫర్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ పార్ట్నర్‌షిప్. What if something happens to Sowmini? The vision should go. So I'm looking for partners who have a similar vision of serving to farmers. Okay, getting that farmer community to next stage. So అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న లైక్ మైండెడ్ పీపుల్‌ని ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ యాస్ అన్ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ కో-పార్ట్నర్ ఆర్ కో-ఫౌండర్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ దేర్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ మీ అండ్ బీ మై జర్నీ పార్ట్నర్. మెన్ అవ్వనండి, విమెన్ అవ్వనండి, ఐఎమ్ నాట్ జెండర్ బయాస్ ఇన్ హియర్. బట్ ఎందుకనంటే ఐ నీడ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ అ నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఫీల్డ్. వేర్ నేను మళ్ళీ కొత్తగా నేర్చుకుని, నేను మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసి నాకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేక, వాళ్ళ ఎక్స్‌పర్టీస్‌ని, నాకున్న స్ట్రెంగ్త్‌ని, లైక్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పెట్టాలన్నా 2, 3 ఇయర్స్ పడుతుంది. నేను వాళ్ళలాగా మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలి, అగ్రెసివ్‌గా వెళ్ళాలన్నా 2, 3 ఇయర్స్ పడుతుంది. వై ఆర్ వి వేస్టింగ్ టైమ్? లైక్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్‌గా పెట్టుకున్నప్పుడు లెట్ అస్ పార్ట్నర్, గెట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆన్ బోర్డ్, use my strength of infrastructure and let us grow together, either in your brand or my brand. Even white labeling for exporters we are okay. ఎందుకనంటే ఫర్ మీ ఐ షుడ్, నా లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్‌గా నేను ఆ ఫార్మర్స్ నుంచి నేను ప్రొక్యూర్‌మెంట్ చేసుకుని వాల్యూ అడిషన్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే వాళ్ళకి నేర్పించుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్‌ని నేను ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ లైక్ కంటిన్యూయస్ ఎఫర్ట్. బట్ ఇండివిడ్యువల్‌గా అగ్రిగర్ అనే కాదు, యూ నేమ్ ఇట్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ఇట్. అందుకని ఎక్స్‌పోజర్ విజిట్ అందరిని పిలుస్తాం మనం. You can just copy the model and establish it. There's nothing very innovative. Implementation would be the innovative way, how we are doing and how sustainably we are growing. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇన్‌ఫాక్ట్ నేను బిఎన్ఐ జాయిన్ అయింది కూడా టు లెర్న్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఇన్‌ఫాక్ట్ మిగతా బిజినెస్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు. ఇన్‌ఫాక్ట్ మన బిఎన్ఐలో ఏంటంటే అందరూ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. సో కొంచెం ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ ఉన్నారు. వెన్ యూఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పర్సన్, సేమ్ ఇప్పుడు నా మిస్టేక్స్ నేను ఏదైతే చేశానో అవి చేయకుండా నేనైతే పాజిటివ్స్ నేర్పిస్తున్నాను. సిమిలర్లీ ఐయామ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ అ క్రాస్ లెర్నింగ్ వాట్ ఐ. సీరియస్లీ నేను కూడా బిఎన్ఐ నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. So see, why we join professional networks is like you learn professional stuff through people, through their experience and through their knowledge, and you have to implement it. Implementation appudu kuda if you are not able to implement, just partner with them, collaborate with them and just build businesses for both. So this is actually a model where aggregator will be moving ahead, collaborating with people in state, outside country. We are open. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంపోర్టర్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ వచ్చారు అనుకోండి, హ్యాపీగా మీ బ్రాండ్ మీద నేను చేసిస్తాను, మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి అంటాను. సో హీ ఈజ్ అన్ ఇంపోర్టర్ దేర్. అంటే యూఎస్ఏ నుంచి క్లయింట్, దే వాంట్ టు సపోర్ట్ ఫార్మర్స్ ఇన్ ఇండియా, నీడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అండ్ డూ ద సర్వీస్ హియర్, బీ దేర్ అండ్ take the market there.
In fact, BNIలో కూడా we are looking for investors. We are looking for people who want to actually collaborate and work. So this is an ongoing journey where మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే నేను క్రాస్ రీజన్ 1-to-1s ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ 1-to-1s కూడా మొదలెట్టేసాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్‌ఫాక్ట్ గ్రో లుక్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ వైడర్ స్కోప్ అండ్ థింక్ బిగ్ అనేది నా ఐడియా. ఇన్‌ఫాక్ట్ దట్ వుడ్ బి మై లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అచీవ్డ్ సూన్ ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇట్స్ ఎ రీజన్ బికాస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇండివిడ్యువల్‌గా పెట్టుకున్నానంటే నేను పర్సనల్‌గా లోన్ తీసుకొని పెట్టాను ఆర్ వాటెవర్ ఇస్ ద పర్సనల్ risk what I am taking. But government can invest on those infrastructures and assign to people like us who are passionate enough to do that, so that the cost of investment is less to us. So a burden of paying EMIs or running the show is little less. So ikkada mana cluster development program anadi, in fact we are also planning one very soon. Maybe another 2 years we'll be coming over, or some kind of partnership with the governments or collaborating with them also. And it's a win-win situation for both of them. Neither governments can actually implement the food processing in a very long చాలా మందికి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో తెలీదు. తెలుసుకుందామంటే ఎటువైపు వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. సో అగ్రిగర్ ఇస్ అ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ వాట్ అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్‌కి. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ హూ సిట్టింగ్ అక్రాస్ మై టేబుల్ ఐ గివ్ ద ఆప్షన్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనిఫామ్‌గా ఒకటే పెట్టేసుకుని మీరు ఎక్స్‌పోజర్ విజిట్ చేయండి, దీని తర్వాత మెంటరింగ్ అన్నీ చెప్పను నేను. ఏది వాళ్ళకి కరెక్ట్‌గా సూట్ అవుతుంది. బికాస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ అక్రాస్ ఐ హావ్ టు గివ్ ద ఆప్షన్ దేర్. తీసుకోగల కేపబిలిటీ ఉండాలి, చేయగలిగిన కెపాసిటీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి వెట్ డ్యూరింగ్ అవర్ మెంటరింగ్ సెషన్స్ ఆర్ అవేర్‌నెస్ సెషన్స్ అనేటప్పుడు ఆ వేక్‌లో మేము చేసేది కూడా, సో వాట్ పొజిషన్ ఆర్ యూ, అట్ వాట్ లెవెల్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డీల్. ఓకే, మీరు చిన్నగా ఫార్మర్ లెవెల్‌లో చిన్నగా పెట్టుకుంటారో మీకు 5 lakhs 10 lakhs మెషిన్సే చెప్తాం. లేదు యూ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ ఎక్స్‌పోర్ట్ లెవెల్ అన్నప్పుడు ఎక్స్‌పోర్ట్‌కి వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాం. వై ఆర్ మై కాన్సంట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ వన్ ఏరియా? ఐ హావ్ టు వర్క్ అక్రాస్ ద వాల్యూ చైన్, సపోర్టింగ్ మోర్ ఫార్మర్స్, గెటింగ్ దట్ ఫార్మర్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంటూ వాల్యూ అడిషన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అనంటే ఇండియా హ్యాస్ అ లార్జ్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ and I cannot address individually. So I need people to come and visualize this bigger industry along with me and then take it forward, either in their name or my name. I'm open for everything. అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, అగ్రికల్చర్‌లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నా కింద డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఆ నెంబర్‌కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మీకు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ గైడెన్స్ కావాలి అనుకుంటే, ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి, మనం ఫండింగ్ ఎక్కడ తెప్పించుకోవాలి, ఇలాంటి గైడెన్స్ కోసం విన్ విన్ ఎక్స్పర్ట్స్‌కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి.